Evening to one and all present here. We are very, very pleased to start this Bhagavata Mela Natya Natak Mahotsav 2025 on this auspicious occasion of Narasimha Jayanti with the inaugural function. And we are honored to have very distinguished guests with us here this evening. I would like to welcome the dignitaries and I would like to request Kalaimamani Shri R. Mahalingam to felicitate each of them. Srimant Rajasri, Babaji, Rajah, Shahib, Bhonsle, the Senior Prince of Tanjavur Palace Devasthanam. We are honored to have you with us here today, sir. Srimati Revathy Ramachandran, Bharatanatyam dancer, teacher, choreographer, Director Nada Gurukulam, Sri Sathya Sai University for Human Excellence, former Director Kalakshetra Foundation, Ratna, Dr. K.V.Satyanarayana, Eminent Kuchipudi Guru and Dance Director, Dr.N.V.Devi Prasad, former Principal of Madras Sanskrit College, Chennai. And our own Shri Ramachandran sir, who is the trustee of Melattur Bhagavata Mela Natya Natak Trust. On this occasion, I would like to take a moment to welcome all the artists who are present here, who have performed, who are going to perform, who have come to support us, encourage us. Thank you so much for your support and time and encouragement. I would like to welcome all the eminent gurus who are all here. They are also very senior artists. I would like to welcome all the parents as well as the people from Melattur and nearby areas who have taken their time to come and support us as always. I would like to welcome all from the Bhagavata Mela family of Melattur. It is yet another year of joyous reunion during which we are able to offer our prayers to Lord Lakshmi Narasimha Swami. Many of us are able to offer this prayer in the form of a performance as well. So this Mahotsavam over the next 5 days, I pray on behalf of all of us that it goes on very well. And I would like to move on to the next part of this inaugural function, which is the release of a Bhagavata Mela Natya Natakam in the form of a book. Those of you who have come here before are familiar with this. Melattur Bhagavata Mela Natya Natak Trust has taken significant efforts in collecting the ancient texts of the Natya Natakams and editing them into book forms. Dr. N.V.Devi Prasad Garu has led this effort along with Vidwan Yan Srinivasan.
who unfortunately could not join us today. So in this series, today we are going to release the Rukmani Kalyanamu Natakam, which will be performed on the 15th. The tradition of this Bhagavata Mela Utsavam is to end the Utsavam with a Kalyana Natakam. So this time we are going to have Rukmani Kalyanam on the 15th. The book is going to be released today. So we are honored that all these eminent artists and connoisseurs and patrons are here to release this book. I would just get the book's copies ready and have the release take place in just a moment. The book will be symbolically released by our Prince Babaji Bhonsle, and it will be, a copy will be received by Srimati Revathy Ramachandran. So, this is the 7th book in the series, starting from Prasad Charitram in 2016, Markandeya Charitram in 2017, Sita Kalyanam also in 2017, Usha Parinayam in 2018, Krishna Jananam in 2021, Harishchandra Natakam in 2024, Rukmani Kalyanam in 2025. And if you see the back of the book, the 8th one is ready, Harihara Leela Vilasam. It is expected to be released also in 2025. We will share the details of that occasion with you. We look forward to your kind support and encouragement during that occasion as well. Mahotsavams like this are a fantastic occasion for us to honor and cherish and gratefully acknowledge the fantastic contributions made by our artists over decades and decades of service to this ancient art form of Bhagavata Mela. The award Bharatam that has been bestowed on various artists, particularly the performing dancers, theatre, the Natakam artists, as well as the musicians. As far as I can see, dates at least a century. So this has been a very, very prestigious recognition in this art form of Bhagavata Mela, to receive this Bharatam award. This year, after a gap of many years, so this doesn't get awarded every year, we are very honored and pleased to award the Bharatam title to our Dr. Aravind Subramaniam. I request Prince Babaji Bhonsle, Srimati Revathy Ramachandran and Kalaratna K.V.Satyanarayana Garu to bless him to continue his yeoman service to this art form for many more decades to come. Dr. Aravind, as you all have seen, Dr. Aravind plays Hiranyakashipu today, so you will see him in performance today. He is a second generation Bhagavata Mela artist. His father also received the Bharatam award. Late Shri Subramaniam. It is a matter of great pleasure for us to be able to honor him today. This year, in addition to the Bharatam award,
we are going to award the title Bhagavata Kainkarya Shironmani to one of our very own artists who is also a second generation artist, who has not come and performed on the stage, but without whom and without whose father, by the way, second generation, none of these programs would have happened. He is our makeup and costume designer, Shri Kathiravan Venkataswamy. His father, Shri Venkataswamy, also performed this service. And Kathiravan Anna is our second generation costume designer. We request once again Prince Babaji Bhonsle, Srimati Revathy Ramachandran, Ratna, Shri K.V.Satyanarayana Garu, to honor him. And we have to tell you, both these are surprises for the artists. I would request the dignitaries on the dais to bless the two artists who have been awarded for their, recognized for their fantastic services and Kainkaryam that they have rendered to Lord Narasimha Swami and to this ancient art form, as well as bless us and continue to guide us in our endeavor to keep this art form alive and continuing to develop this Bhagavata Mela Natya Natakam. I request felicitations. Our again book release last but one. Request Srimati Revathy Ramachandran to kindly share a few words. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram to one and all of you. It has been really a pleasure coming every year for the spiritual event, which is not only entertainment, but also soul-filling. And it is something which has become a kind of prayer in our household. I have to here mention about the immense service that has been done by Mali Mama here. It is only because of him that this program has been going on for so many years, and he's still doing it in spite of all whatever he faces. He somehow makes it happen, and I have to really congratulate every member of the troupe who gather here today to perform this as an offering to the Lord Narasimha. I have to comment on all the Bhagavatas who have come, who is going to sing, who are going to be on the different instruments, and who have so tirelessly worked to make this event happen. I also have to offer my heartfelt thanks to Prince Babaji for having been so generous with us and for having patronized this entire event. And that is something which goes in his blood, and I have to really thank you, sir. And he's always thinking, even now he was asking me, what do we give the dancers? Something which is culturally oriented, which will make them think, some book. So that's how the royal patronage is important for dancers. I thank you, sir, for all your patronage. And of course, Mr. Devi Prasad, sir, has been writing all these books, his tireless effort. Every year, one book is being released. It's not a simple job to put it all down as written as in printed form. And it is readily available for dancers so that they can look into it, take out some padyam, some of these songs, and even perform. So I thank you also, sir, for being here and helping the Bhagavata Mela Sangam.
So like it has been a very, very important journey because my guru, Mangudidhar Rajah, was a direct disciple of Natesha Iyer, Melattur Natesha Iyer. And that was the reason I had to do a research work on this Bhagavata Mela tradition, and it led me to this troupe. And I'm very, very happy that I'm along with all of them. So I'm not someone from outside, but I'm part of this troupe and part of whatever they are doing. And I thank all the artists, Garu, who has come here for their performance and for their interest in this art form, which is so much like I just explained about it, and so you will see it in person now when they're going to be performing very soon. I thank one and all of you for having invited me, and I congratulate both Arvind and Kadiravan, who have received the Bharatam Award, and I think Srimati Nandini Ramani is going to be receiving the main award on the 15th, and so it is a great honor for us that she has accepted to take the award. Correct. So thank you all so much for being. I request Kalaratna Shri K.V.Satyanarayana Garu to please share a few words. And on this occasion, I would like to thank KVS Garu for his generous donation of 25,000 rupees to support this art form this year. And this, I request his continued support going forward as well. Thank you so much, sir. Sabhaka Namaskaram. I'm very happy to participate in this Bhagavata Mela festival. First, my Kalabhivandan to all the dignitaries. Because all the artists, they do not know the Telugu language. I am a Telugu person. Really, I feel proud. Still, this many years, they are keeping this tradition. And all the ballets, the Natya Natakas, ever in Telugu script. It's really great. My heartily namaskaram to all Bhagavata Mela artists. As a Telugu person, and I'm a Kuchipudi dancer from Andhra Pradesh. So, few years from long journey with them, only few years that after Corona, I have not came here. After long time, we are performing tomorrow, Mohini Bhasmaswara in a Telugu script in Kuchipudi. So, it's very honor to be, I am here. So, thanks one more time to all Bhagavata Natya Mela artists. Thank you so much. I now request Dr.N.V.Devi Prasad Garu to share a few words about Rukmani Kalyanamu as well as felicitate this occasion. Thank you so much. Srimant Payonidhi Niketana Chakrapane Bhogindra Bhogamani Rajita Divyamurte Yogisha Shashvata Sharanya Bhavabdhipota Lakshmi Nrasimha Mamadehi Karavalambam Lakshmi Nrasimha Mamadehi Karavalambam. Shri Gurubhyo Namaha. I am immensely pleased to be here, extremely happy and fortunate to be here on this auspicious occasion of Narasimha Jayanti, which fell this year on Chitra Paurnami. Chitra Nakshatram Bhavati Chitram Va Etat Karma. The Veda says that whoever is born on Chitra Nakshatram, in the star of Chitra,
will do great things. Chitram va etat karma. His deeds and his karmas will be very great, which will surprise all the people. Lord Narasimha, Lord Mahavishnu took the form of Narasimha Avataram, which itself is so surprised. Half of his body is a lion and half of his body is man. So, having that type of Vichitra karma, Lord himself took incarnation of Lord Narasimha. So on this auspicious day, we are releasing this wonderful book of drama, which is called Yakshaganam in Telugu. But in Tanjavur manuscripts, there are so many manuscripts in Granthalipi in Tanjavur Saraswati Mahal Library. Nearly 33 dramas of Vijay Raghava Nayaka, who was proficient both in Sanskrit and Telugu, but most of the dramas are not available. And some Yakshaganas which are called Natakams, only Natakams, these Yakshaganas are mentioned as Natakams only in Telugu literature. All the dramas, most of them are in Telugu, except very few which are in Marathi. Both the Nayak kings and the Maratha kings, today we are fortunate to have that Rajah Bhonsle today on the dais, and the famous dancer K.V.Satyanarayana garu, and another dancer and the former Director of Kalakshetra, Mrs. Revathy Ramachandran, and also K.V. Ramachandran and other dignitaries. And so the rulers patronized the entire troop of Bhagavatas. Chevapanayaka gave this Melattur village, entire village to 500 Bhagavatas, Telugu Bhagavatas, and all have left Melattur except very, very few, 2 or 3 families. Other families settled in Saliyamangalam, some are in Kumbakonam, some are in Bombay, like that they have settled. So, the Melattur Bhagavata Mela Sampradaya was restored till today. We can see the dramas which were copied in Grantha script. They were originally they were written in Telugu scripts which are not available now, even in Saraswati Mahal Library, they are not available. Since this art director of the Melattur Nataka Sangam, Bhagavata Mela Nataka Trust and Sangam, Sri Bharatam Mali Mahalingam, and the ancestors of his lineage is Natarajan and Kalyani Ammal. We should be thankful to the Kalyani Ammal who wrote the manuscript, copied the manuscripts from the original, restored in Grantha script. And later on, people do not know the Grantha script also. So she did is, she transliterated into Tamil. From so many generations it was coming, nearly 300 years. The script was so corrupted. There were a lot of mistakes because the next generations do not know the Telugu language.
So because of that, there were so many mistakes in this Rukmani Kalyanam also. From the Prahladityam, I took this editorialship of these natakams, which are some books are, some manuscripts are available and some are not. They were written in notebooks and restored by Sri Mali. So somehow he handed over to that. So we should be thankful to Kalyani Ammal and also Mali, Mahalingam sir, who had the copies. My work is I have to restore those manuscripts. Otherwise, see, in this Rukmani Kalyanam also, there are number of what we say, lopam. గ్రంథములు అక్కడక్కడ లోపం అయిపోయినాయి. తమిళ్లో కాపీ చేసినప్పటికీ కూడా లోపం అయిపోయినాయి. సో అవన్నీ, దేర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ శ్లోకస్, పద్యం, ఉత్పలమాల, చెంపకమాల, కందపద్యం, అండ్ దేర్ ఆర్ వండర్ఫుల్ మెసేజెస్ between Krishna and Rukmini in these dramas can be noted. But because of the shortage of time, I cannot explain the importance and the beauty of these poems, Dripadas, written in Daru and Dripada, and the message of Rukmini through a Brahmin to Lord Krishna. A wonderful message. విను వైష్ణవోత్తమ విన్నపంబొకటి తన తల్లిదండ్రులు ద్వారకాపతికి. The parents of Rukmini decided to do marriage of Rukmini with Lord Krishna. Though they have decided, Shishupala, the Rukmi as per Bhagavata, here somewhere Rukmina it was written, and Rukmi also mentioned as a brother of Rukmini. So he prevents his parents from performing the marriage of the Rukmini with Lord Krishna. శిశుపాలునికి చెల్లెనిత్తునని పలికి బిసతోను అలవాని పిలిపించినాడు. రేపు ముహూర్తంబు, టుమారో ఇస్ ద ముహూర్తం, జాబు రాయగనే శ్రీపతితోడ హెచ్చరించి నా మనవి. వాసుదేవుని నేను వరించినాను, భాసిల్ల నను పెండ్లి చేసుకొమ్మనుచు. భాసిల్ల నను పెళ్లి చేసుకొమ్మనుచు నా అభిప్రాయంబు నతి రహస్యముగా. You go to the Dwaraka and inform Sri Krishna, Lord Krishna, secretly, అతి రహస్యముగా ఆ యదూరునికి అరయింపదెలసి వేడుకుంటిని అని వేసారి హరిని. I am praying Lord Krishna to somehow come and prevent this Shishupala from marrying me and hold my hand. తోడి తేవల నెయ్యి దురుసుగా ఇప్పుడు. సో there are excellent poems written in various meters in Telugu, which can be understood if you know Telugu very well. Otherwise it will be difficult. Though it is written in lucid language, it is difficult to understand without knowing the Telugu. Somehow, some extent you have to be acquainted with the vrittams of Telugu, etc. And also Dripada. So it is simple in language, not so difficult of Nannaya or Tikkana, the ancient Telugu. So I am fortunate to be the editor of this Rukmani Kalyanam, which is the seventh book, and the eighth book is also ready for release, that Harihara Vilasam, which is actually Mohini Bhasmasuram.
But Sri Shastri, Venkatarama Shastri turned it to the, as it Ayyappa Jananam. Harihara Leela Vilasam is Ayyappa Jananam. The birth of Lord Ayyappa, but as per Bhagavatam, the story is different. Not Mohini Bhasmasura, but Venkatarama Shastri took the liberty to turn it into the Mohini, take the Mohini Bhasmasura drama because of the similarity of Mohini. There also in Amrita Mathanam, Mahavishnu took the form of Mohini, and also here he took Mohini Avataram to destroy the Bhasmasura. So what Venkatarama Shastri has taken is, he imagined that Mohini, in this Mohini Bhasmasura, he joined this Ayyappa also. Shiva. Lord Shiva. Lord Shiva was Shiva united with that Mohini, Mahavishnu, and then immediately that Ayyappa Jananam was there. Like that, he imagined. Because poets have their own imagination. There is no mistake at all. Even in Sanskrit literature, we can change. In Ramayana also, the story was changed in a number of occasions. So it is not a mistake. It is a kalpanam of imagination of the poet. That liberty that poet can have it. Apare kavya samsare kavireva prajapati. Kavi himself is a Brahma. He can create. He can change anything, any story. That liberty was given by the dramatist, even by Bharata in Natya Shastra. We cannot take as it is, as exactly from the Puranas or Itihasas. We can change it. There are so many versions of Ramayana, so many versions of Puranic stories. So we cannot say it is wrong. But simply I am mentioning that story of Harihara Leela Vilasam. Because by the name itself, nobody knows it is an Ayyappa Jananam. So I have written it Ayyappa Jananam. The story is about Ayyappa Jananam. So I thank all the dignitaries on the stage, and also especially the Mali sir, Mahalingam sir, the director of this Melattur Bhagavata Mela Trust, who retrieved this art and restoring it for generations. And I congratulate Sri Aravind Subramaniam to receive the award of Bharatam, and also the Kadiravan, the makeup man of the Bhagavata Mela troupe for so many years. And I thank everybody who is connected, associated with this wonderful art of the Bhagavata Mela Trust, and helping Mali Mama to restore this, continue for generations. So I congratulate all the artists and also the audience who have come from long, from Bombay, Karnataka, and also many places to take part in this wonderful festival, art festival. Thank you very much. Thank you, one and all. Namaste. Thank you so much, Dr. Devi Prasad, sir. Kalaratna Shri K.V.Satyanarayana Garu would like to felicitate Kalaimamani Bharatam Shri R. Mahalingam on this occasion. We thank Shri K.V.Satyanarayana Garu for this honor. Only one thing I want to reveal is,
all this editorial work was done free of cost. Honorary work I am doing. I have not taken a single pie from the Bhagavata Mela Trust for Mahalingam. I am doing it free, totally free, without any expectations. So I would like to bring other 2 dramas also as early as possible. Thank you very much. Namaste. That is something that is remarkable, that both Dr. Devi Prasad Garu and Shri Vidwan Yan Srinivasan have been supporting us in this manner. The task, as Dr. Devi Prasad Garu outlined, is not a simple task at all. What he did not reveal is he has, as he mentioned, there are multiple documents that are available, sources of the same Natakam. They have to go through each and every one of them, compare, look at wherever there are gaps. They do a thorough annotation. I mean, it is every time reading the book that they have published, as one of the performers, it is a treasure for us. So this is, if you see the book, on one side it is all in Telugu Lipi, the other side it is all in Devanagari Lipi. So those who can read either of the languages can access the book very easily. So we thank you once again, sir, for this yeoman service that you are rendering to Bhagavata Mela. As well as we would be remiss if we don't, mention our gratitude for all those who have supported the publication costs of this book, because that is also a considerable expense. So we would like to thank all our sponsors on this occasion. Now, I would like to request Bharatam Shri Mahalingam sir to hand over a small token of our gratitude to all the dignitaries present on the dais. Prince Babaji Bhonsle. Srimati Revathy Ramachandran. Ratna Shri K.V.Satyanarayana Garu. Thank you so much for your continued support. Dr.N.V.Devi Prasad Garu. Our own trustee, Shri Ramachandran sir, who has been guiding us these past few years, helping us develop ourselves even further and further. Thank you so much, sir. I would like to invite Prince Babaji Bhonsle to kindly felicitate this occasion. நமஸ்காரம். ஒரு புண்ணியமான ஒரு தெய்வ கைங்கரியத்தை காலம் காலமாக தொடர்ந்து இந்த மண்ணில் நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த பாகவத மேளா குழுவின் தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு மகாலிங்கம் அவர்களே, இந்த இறை காரியத்திற்கு என்றென்றும் பக்கபலமாக பின்புலமாக இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய ரேவதி ராமச்சந்திரன் அவர்களே, அவரது கணவர் மரியாதைக்குரிய ஐயா இந்த பாகவத மேளாவின் அறங்காவலராக இருந்து அனைத்து வழிகளிலும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கும் ஐயா திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களே, விஜயவாடா பக்கத்தில் உள்ள எல்லூர் என்ற ஊரிலிருந்து அங்கே துவாரகா திருமலா என்ற புகழ்பெற்ற ஒரு திருக்கோயில் இருக்கின்றது. அந்த திருக்கோயிலின் ஆஸ்தான வித்வானாக மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்கா, கனடா போன்ற பல நாடுகளில் தமது வித்வத்தை குச்சிப்புடியில்
இன்று வழங்கி கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய ஐயா சத்யநாராயணகர் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். பல நாடகங்களை தனது ஆளறிவால் உத்வேகத்தால் ஒரு மதிப்பிற்குரிய காரியமாக எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய ஐயா தேவி பிரசாத் அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இந்த நல்ல விழாவில் இந்த அரங்கில் வணக்கத்திற்குரிய ஐயா ஐயம்பேட்டை செல்வராஜ் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள், ரகுராமன் போன்ற இவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள், மற்றும் இந்த அரங்கில் பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் இங்கு குழுமியிருக்கின்றீர்கள். உங்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். அதாவது கோயிலும் குழந்தையும் கொண்டாடும் இடத்தில் என்று கூறுவார்கள். ஏதாவது ஒருத்தவங்க கொண்டாடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதை எத்தனையோ ஏன்னா நாங்கள்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள். ஒரு நிகழ்ச்சி அமைப்பது என்றால் அதில் உள்ள என்ன சிரமம் என்பதை நாங்கள்லாம் உணர்ந்திருப்பவர்கள். அப்படி எந்த சிரமத்தையும் பார்க்காமல் இது இறை சேவை என்ற ஒரே நிலையினை தங்கள் முன்பு நிறுத்தி கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கும் மகாலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தையும் பாராட்டுகளையும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் வகையாக நீங்களும் இங்கள் வந்து பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து பல மாணவர் மாணவியர்கள் வந்து இங்கு இதில் கலந்து கொண்டிருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதே போல் இதற்காக ஆதரவு அளித்து கொண்டிருக்கும் இந்த பேட்டர்ன்ஸ் ஸ்பான்சர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதாவது எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் இந்த காலத்திற்கு ரெலவெண்ட்டாக என்று, அதாவது இந்த காலத்திற்கு இது தேவையா என்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு பகுத்தாய்வு காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எதை சொன்னாலும் உன்னை இது சரியா, இது என்ன, இன்றைக்கி இதுக்கு என்ன பலன் இருக்குது என்பதை பார்க்கக்கூடிய காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அன்றைக்கி ஏதோ செய்தார்கள் என்று இல்லை. இன்றைக்கி நான் ஐயா ராமச்சந்திரன் அவர்கள் கூட வந்தவுடனே சொன்னாங்க, போன வருஷம் நீங்கள் பேசுனது எனக்கு மனதில் இருக்கின்றது, நம்ம அமைதி வேணும்னா இது போன்ற அரங்குகள் வேண்டும் என்பதை பேசினீர்கள் என்று நான் சென்ற வருடம் பேசியதை குறிப்பிட்டு கூறினார்கள். எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஏன்னா நம்ம பேசுகிறது வந்து ஏதோ அதுலேருந்து ஒரு செய்தியாவது மக்களுக்கு போய் செல்லணும், அதாவது ஏதோ அதில் உபயோகம் இருக்குது என்று நினைக்கணும். அப்போ தான் நம்ம இந்த மேடைக்கு வரணும், இல்லைன்னா தேவையில்லை. மற்றவர்களுக்கும் எனக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. அதாவது ஒன்று சொல்லுவான், டிகிரி ஹேஸ் டு பி ஏர்ன்டு அப்படிங்குவான். ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த மேடையில் உள்ளவங்கள்லாம் வந்து அது குச்சிப்புடி நடன கலைஞர்களாக இருக்கட்டும், அல்லது ஐயா தேவி பிரசாத் அவர்களாக இருக்கட்டும், இல்லது அம்மையார் ரேவதி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இருக்கட்டும், இவர்கள்லாம் வந்து தாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட, தாங்கள் கற்றுணர்ந்த, தாங்கள் அதில் ஆளுமை பெற்ற காரணமாக அதனை ஒரு தனித்துவம், அதில் ஒரு மேலாண்மை, அதில் வந்து ஒரு நிபுணத்துவம் போன்றவைகளுக்காக இந்த மேடையில் அமைந்திருக்கின்றார்கள். எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிறப்பால், அதாவது நாங்கள் வந்து டெஸ்டைன்ட், அதாவது என்னென்னா இட்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், அவ்வளோதான். அது பிறந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த ஒரு பொறுப்பு வந்திருக்குது. ஆக அதனால் அவர்கள் வந்து அதிலே உள்ளவர்கள், அதிலே வந்து ஊர்ந்தி, அதிலே வந்து கற்றுணர்ந்தவர். நாங்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி நிர்வாகிகள், போகிற போக்கில் பல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய சிந்தனை வேலையாக இருக்கின்றது. இது இன்றளவில் என்ன பயன் பாருங்கள். இன்றைக்கி ஒரு பக்கம் நம்ம தலையில் நம்மளுடைய தலையாக விளங்கும் காஷ்மீரில் வந்து அவன் வந்து பங்கருக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறான், குண்டை பார்த்துக்கிட்டு பயப்படுறான். நம்ம அமைதியாக ஒரு ஷெட்டை போட்டு இங்கே அமைதியாக இது போன்ற ஒரு நுணுக்கமான கலையை, தெய்வீக கலையை ரசித்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுங்கள்? அதாவது மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. நம்மளை வந்து இங்கே என்ன சமைத்தார்கள், என்ன பக்குவப்படுத்தினார்கள், என்னத்தை கொடுத்தார்கள், என்ன நாம் வாங்கி கொண்டோம், என்ன உள்வாங்கி கொண்டோம், அதுதான் முக்கியம். நம்மை வந்து இது போன்ற நல்ல வழிகளில் நம்ம மனசு, அதாவது சாமி தயானந்த சொல்வார், சாமி சொல்கிற போது, அதாவது மனிதனை சொல்லும் பொழுது அன்பிரடிக்டபிள் அனிமலுங்குவார். எந்த நேரத்தில் எப்படி இருப்பானே சொல்ல முடியாது. யார்கிட்ட இப்போ பாருங்கள், 5 மணிக்கு சீஸ்ஃபயருங்கிறான், 7:30 மணிக்கு அடிக்கிறான். அதாவது அன்பிரடிக்டபிள் அனிமலுங்குவார். அப்போ இது ஏன்னா அவனோட மனதில் வந்து அமைதியே இல்லை, அவனுடைய மனதில் வந்து ஒரு வெறுமை. இப்படி வெறுமையும் ஒரு அமைதியும் இல்லாத மனங்கள் தான் இது போன்ற குரங்குத்தனமான பல காரியங்கள் எல்லாம் செய்யும். அப்படி அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் நம் முன்னோர்கள் இந்த போன்ற, அதனால் நிறைய இளைஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கு. நிச்சயம் இது ஒரு மெசேஜாக சொல்லுங்கள். நம் மனசை பக்குவப்படுத்தி மனிதனை மனிதனாக வைக்கக்கூடிய அவை களம் தான் இந்த களம்.
அதில் நம்ம ருக்மணி கல்யாணம் பேசலாம், ஹரிச்சந்திரா பேசலாம், எது வேணாலும் கடைசியில் அது இட் வில் கம் இன் டு தி வேல்யூஸ். அவ்வளோதான், அந்த வேல்யூ சிஸ்டம் தான். ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு அரங்கு இந்த அரங்கு. அதில் கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம், அதாவது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வள்ளி திருமணம், வள்ளியை பற்றி. அவர் ஒரு வேடவன் குலத்தின் மகள். அவங்களுக்கோட அந்த குலம் என்னன்னா, அவங்க வந்து வேட்டையாடி தான் உண்பவர்கள், அதான் அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள். அப்படி ஒரு வேடவர் குலத்தில் பிறக்கும் ஒரு வள்ளி வந்து திணைக்காட்டில் வந்து திணை எல்லாம் வந்து அந்த பறவைகள் சாப்பிடாம, ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள அதே பிரெட் அண்ட் பட்டரே அதான், அந்த திணை தான். அந்த திணைக்காட்டில் தான் அவர்கள் நின்று அந்த திணை வந்தால் தான் அவங்க உணவே உண்ண முடியும். அப்படிப்பட்ட அவர்களுடைய பிரெட் அண்ட் பட்டர் அந்த திணைக்காட்டை போய் அவர் பாதுகாக்கிறாள். போய் அந்த பறன் மீது ஏறுகிறாள். பறன் மீது ஏறி நீங்கள் அதை படித்து பார்க்கணும். அந்த கவன் கல்லுன்னு வீசுவாங்க, அப்படியே சுற்றி 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 அந்த கவன் கல்லை வீசுவாங்க. ஆனால் அந்த கவன் கல்லை வீசுகிற போது அந்த கவன் கல்லில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கல் இருக்கும். அந்த வள்ளி என்ன பண்ணுறா, அந்த கல்லை கூட வந்து அப்படியே வீசிட்டா அது ஏதாவது குத்திடும், பறவையை தாக்கிடும். சரி, அந்த பறவையை இவங்களுக்குள்ள உணவை சாப்பிட வருது, அந்த பறவையை விரட்டணும். இருந்தாலும் அதான் அயோனி, அதாவது எப்படி பாருங்கள், எந்த மாதிரி அந்த கல்லை வந்து அந்த தீட்டுறா, அதாவது வந்து முனையே இருக்கக்கூடாது, ரவுண்டாக்கிடலாம். தீட்டி 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 அதை வந்து ஒரு உருண்டை வடிவமாக, ஏன்னா தப்பி தவறி அது பட்டுட்டா கூட வந்து அந்த பறவைக்கு பாதிப்பு வந்துடக்கூடாதுன்னு இந்த ஒரு சின்ன பறவையை பற்றி எப்படி யோசிச்சுருக்க பாருங்க. ஆனால் அவள் வந்து ஒரு வேடவன் குலத்து மங்கை. அந்த கல்லை தீட்டி அதை உருண்டையாக்கி, அது மட்டும் அப்படி இல்லாமல் அது மேலே சணல் சுற்றுறா. ஏன்னா அப்படியே மீறி போயிட்டா கூட அந்த சணல் வந்து மேலே பட்டு எதுவும் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ சணல் சுற்றுறா. அதுக்கப்புறம் அந்த கவன் கல்லை வைக்கிறா. விறுன்னு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாள். சுற்றி அந்த 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 ஓசையில் எல்லா பறவையும் வெளியில் போயிடுச்சான்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணுவோம், விடுவிப்பா. பாருங்கள், ஒரு சின்ன ஒரு பறவைக்கு நம்ம மக்கள் நம்மளால் இது போன்ற கலைகளால் இது போன்ற தெய்வீக விஷயங்களால் சமைக்கப்பட்ட ஒரு மகள் ஒரு சின்ன பறவையை பற்றி கூட எப்படி யோசித்து இங்கே அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கை. இதுதான் நம்ம உலகத்துக்கு சொல்லணும். நாங்கள் வந்து ஆர்சனல் போட்டு எல்லாரையும் வீட்டு எதுக்கு அடிக்கிறோம், யார் அடிக்கிறோம், அவன் மக்களே சாவாங்கிறது கூட தெரியாமல் அந்த சமுதாயத்தில் வாழ்ந்தவர்கள், அந்த மண்ணில் பிறந்தவர்கள், அந்த கலாச்சாரத்தில் பிறந்தவர்கள் அல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மேடைகள் எல்லாம் அப்பப்போ வருஷம் செய்கிறாங்கன்னா என்ன, வருஷம் நம்மளை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம். நம்ம மனுஷனாக இருக்கணும், அப்போ தான். நம்ம மிருகமாக போயிட்டோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நம்ம இப்படி அமைதியாக உட்காந்தே பார்க்க முடியாது. ஆகவே தெய்வீகத்தையும் தாண்டி ஆன்மீகத்தையும் தாண்டி இதில் உள்ள கலை நுணுக்கங்களையும் தாண்டி மனிதனை மனிதனாக சமைப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட இந்த அரங்கில் நீங்கள் அனைவரும் வந்திருக்கின்றீர்கள். நிச்சயம் இதை தோய்த்து இதில் உள்ள நுணுக்கங்களை ஆய்ந்து ரசித்து ருசித்து இதை உண்டு இறையருள் பெற்று மகிழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி இது போன்ற காரியத்தை எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கும் மகாலிங்கம் ஐயா போன்றவர்கள், அவருக்கு துணை நிற்கும் எத்தனையோ பேர் முகம் தெரியாமல் இன்றைக்கி இருக்காங்க. ஐயாவோட ஒருத்தர் பத்திரிகை கொடுக்க அடிக்கடி வருவார் நம்ம வீட்டுக்கு. அது போன்று அது மட்டும் இல்லாமல் இன்று இவர்களுக்கு இன்று விருது அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. டாக்டர் அரவிந்த், இன்னொன்று வந்து கதிரவன். அதாவது ஒருத்தர் மேடையில் வந்து இருக்கிறார், ஒருத்தர் மேடைக்கு பின்னாடி இருக்கிறார். அப்படி இருவருக்கு இன்று விருது கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் எனது பாராட்டுதலையும் தெரிவித்து உங்களுக்கும் பாராட்டையும் தெரிவித்து, ஐயா தேவி பிரசாத் அவர்கள் இதுபோல் நான் வந்து இப்போ ஒரு சமீபத்தில் கூட ஐயாட்ட தான் சொன்னேன், நம்ம அந்த எல்லூர் கோயில் அந்த துவாரகா திருமலா கோயிலோட அந்த ட்ரஸ்ட் எனக்கு தெரியும். அவர் வந்து மயிலாவரம் ஜமீன்தார் அவர்கள். நான் இப்போ கூட சமீபத்தில் சுதாகர் ராவ் அவர்கள். ஸோ அந்த இப்போ கூட நான் சமீபத்தில் ஹைதராபாத் போனபோது ஜித்தின் பிரசாத்னு என் நண்பர் அங்கே இருக்கிறார். நான் இங்கே பாகவத மேலால் போட்ட புத்தகத்தை தான் வாங்கிட்டு போய் அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தேன். இது மாதிரி படிங்க, இது மாதிரி இருக்குது, நீங்களாம் வரும்போது அவசியம் வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் இப்போ கூட அம்மா ரேவதி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் கேட்டாங்க, உங்களுக்கு தெலுங்கு படிக்க தெரியுமா? எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கும் தெலுங்கு படிப்பாங்க. எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கும் பாத்திரத்துல எல்லாம் தெலுங்குல தான் பேர் அடிச்சிருக்கோம். ஆனால் நாங்களாம் வந்து மாடர்ன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டோம். அதனால் எங்களுக்கு தமிழ் மற்றும் இங்கிலீஷ் இது போல் தான் தெரியுமே ஒழிய அந்த இது போயிடுச்சு. ஆகவே அவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம மொழியையும் கடந்து மதத்தையும் எல்லாம் வந்து நம்ம ஒற்றராக இருந்தவர்கள். நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் எப்படி பாராட்டுவோம், எல்லாத்தையும் வந்து ஏற்றுக்குவோம், அப்படியே ஏற்றுக்கணும். அதுதான் மனிதன். ஸோ அடுத்தவர்களுக்கு அஜெண்டாவே செட் பண்ணக்கூடாதுங்குவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு அனைவரையும் போற்றக்கூடிய ஒரு குலத்தில் ஒரு மண்ணில் நாம் பிறந்திருக்கின்றோம். அந்த வகையில் அதனை போற்றும் வகையாக இந்த இறையனை முன்னிறுத்தி
இந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த குடும்பம், இவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் குடும்பம், நீங்கள் அனைவரும் சீரும் சிறப்புடன் வாழ வேண்டும் என்று மனதார பிரார்த்தித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இப்போது மராட்டி வம்சத்தில் சேர்ந்திருக்கிற சிவாஜி அப்படின்ற 2வது சிவாஜி தான் வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகளுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர். இதை பிரஹ்லாத சரித்திரம் இன்ட்ரோடக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை நம்ம எல்லாத்துலேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார். பிரஹ்லாத சரித்திரம் இன்ட்ரோடக்ஷனில் நான் சொல்லியிருக்கேன், இதை விவரமாக எழுதியிருக்கேன். சிவாஜி அவர் 2வது சிவாஜி அவர்களுக்கும் வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகளுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு, அங்கேயே ஆஸ்தானத்தில் இருந்திருக்கார் அவர் வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள். அதனால் அந்த ஒரு தொடர்பில் இன்றைக்கு மகாராஜா அந்த வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய வம்சாவளியில் இருக்கிற ராஜா சாஹிப் போன்ஸ்லே அவர்கள் இங்கே அந்த புத்தக திறப்பு விழாவுக்கு வந்திருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பானது. அந்த மாதிரி தொன்று தொட்டு அவள் சேவை பண்ணதுனால்தான் பாகவத மேலா இந்த அளவுக்கு நிற்கிறது. இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்காவ. அதனால் அந்த சிவாஜி 2வது சிவாஜி அவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சேவையானது பாகவத மேலாவுக்கு. அதை வெங்கட்ராம சாஸ்திரியே மார்க்கண்டேயாவில் சொல்லியிருக்கார். சிவாஜி மகாராஜுக்கு தீரடவு சிவாஜி ஸ்ரீதிபதி தனையடுக்கி அப்படின்னு தீரடவுன்னு இந்த அரச வம்சத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்றதுனால அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார். அதை வச்சுட்டு தான் அவருடைய காலமானது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சில சாட்சிகள்லாம் இந்த விரிவாக பேசப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி அவருடைய குருவை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார். அந்த பரம்பரையில் இருக்கிற அவர் இந்த ஆர்ட்ஸ், இந்த கலையில் மிகவும் சிரத்தை உடையவர்கள். நம்ம மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆந்திர தேசத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தெலுங்கானாவில் இப்போது பிரிந்திருக்கக்கூடிய தெலுங்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூச்சிப்புடி ஆர்ட்ஸ் யார் இருக்காளோ அவள் எல்லாரும் கூட இதை படிக்கணும். அதனால்தான் தேவநாகரியில் போட்டிருக்கு. அது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுன்னு பண்ணணுன்றதுனால தான் இது மெயின் காரியம். என்னென்னா அது அழிஞ்சு போகாமல் அதை ரிஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம், காப்பாற்றிருக்கோம். நாளைக்கு யார் வேணாலும் இந்த ட்ராமா எடுத்து அந்த ராகங்கள்லாம் கரெக்டாக பார்த்து అవశ్యం பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ఎண்ணத்தில் தான் ఎవరైనా ఈ డ్రామాని తీసుకుని ఆ రాగాలని రాగ ప్రకారంగా వెంకటరామ శాస్త్రి గారు ఏ రాగాల్లో చెప్పారో ఆ రాగాలని తెలుసు కాబట్టి ఎవరైనా దీన్ని ప్రదర్శించవచ్చు, దీన్ని ఇలాగే నశింపజేయకూడదు. అదొక్కటే మా యొక్క లక్ష్యం. ఆ మాలి మహాలింగం గారి లక్ష్యం కూడా అదే, విస్తారమైనటువంటి ఒక లక్ష్యం. మేమే పెట్టుకుంటాం, మా ట్రస్టే ఉండాలనేది కాకుండా எல்லாரும் அதை படிக்கணும், எல்லாரும் அதை புரிஞ்சுட்டு அதை வெளிக்கொண்டு வரணும், அதை காப்பாற்ற வேண்டும். ஃபார் ஜெனரேஷன்ஸ் இந்த புக்கு அப்படியே இருக்கும். நாம் போயிடலாம், ஆனால் புக்கு ஏதோ ஒரு லைப்ரரியில் ஏதோ ஒருத்தருடைய கையில் இந்த புஸ்தகமானது இருக்கும். இந்த பாஷை இன்னொன்று டான்ஸ் மியூசிக் ரெண்டும் சம்மந்தப்பட்ட ஆர்ட் இருக்கிறவா தெலுங்கு அவசியம் கற்றுண்டு தான் ஆகணும். அது கம்பல்சரி. 1960-70 வரைக்கும் மியூசிக்கில் ஒரு பேப்பரே இருந்தது, சான்ஸ்கிரிட் பேப்பர், சங்கீத சிரோமணின்னு பேர். மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் சங்கீத சிரோமணின்னு தான், சாகித்ய சிரோமணி மாதிரி சங்கீத சிரோமணி உண்டு. அதில் இது ரொம்ப சான்ஸ்கிரிட் ஒரு பேப்பர் உண்டு. அதே மாதிரி ஆந்திராவில் தெலுங்கு எம்ஏவில் சான்ஸ்கிரிட் ஒரு பேப்பர் உண்டு, சம்ஸ்கிருதம் ஒரு பேப்பர் உண்டு. நாட்டியம் சங்கீதம் இந்த ஒரு கலைகளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது தமிழாக இருந்தாலும் மராட்டியராக இருந்தாலும் தெலுங்கு அவசியம் கற்றுக்கணும் அப்படின்றது இன்றைய கட்டாயம். அது ஏன்னா எல்லா கிருதிகளுமே தெலுங்கில் இருக்குது அப்படின்றதாக வச்சுண்டு இன்றைக்கு அவருடைய கையால் இதை ரிலீஸ் பண்ணது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குன்னு சொல்லி விடைபெறும். நன்றி. With this we come to the end of the inaugural ceremony. We have to start the Prahlada Charitram Natya Natakam. Due to paucity of time, I don't want to take a lot of time in proposing a vote of thanks. I would like to thank all the dignitaries who have once again come here today, blessed us, graced us and felicitated us, supported us throughout this Bhagavata Mela Natya Natak Mahotsav. And I'd like to thank all the artists and their families, all the connoisseurs, all the patrons who have come
I would like to thank all our support system ranging from the audiovisual to Kalakendra to the support system that we don't see in front of us, from electricity to water to every person who has been supporting us. I would like to thank our Bhagavata Mela family, the extended family of so many people that Prince Bhonsle rightly mentioned, so many that we don't see today, right, behind the scenes, who have been constantly supporting us. I would like to thank the residents of Melattur village and the nearby areas who have constantly encouraged us and also provided this environment ecosystem where this kind of an art can thrive. So I would like to record my gratitude to all of them. I would like to thank one and all for being here today, and we will be very soon starting Prahlada Charitram Natya Natakam from the stage behind you. So we will be setting that up very shortly, and then we will initiate that. இன்னும் சிறிது நேரத்திலே பிரகலாத சரித்திரம் நாட்டிய நாடகம் தொடங்க இருக்கின்றது. உங்களுக்கு பின்னாலே இருக்கக்கூடிய அரங்கிலே அது நடைபெறும். ஒரு நிமிடங்களிலே அதை சரி செய்து அதை தொடங்க இருக்கின்றோம். இத்துடன் இந்த துவக்க விழா இனிதே நிறைவடைகிறது. அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.